у нас все. Добре, я на цей раз все-таки вімкнула мікрофон, тому мене буде чутно. Дуже добре, що мене буде чутно. Наскільки гарно мене чутно, я не знаю. Подивлюсь після цього, але ще можу сказати, що мій голос дуже монотонний і цього, мабуть, третє за все буде. Як думаєте? Привіт, тати. Так, окей. Що тут в нас? Ага, Києве, це добре. Це я не дуже хотіла, якщо чесно, бачите, але давайте ми сьогодні спробуємо це зачистити. Можливо, у нас вийде зачистити останній, як я робила до цього, з двома хілами. Так, це як варіант. Окей, клам. Чук, все взяли. Круто. Тут це все пожамкою. Ще у нас щось тут в трофеях є. Що у нас в трофеях? Who will sink into the depths with me? Я б з тобою пішла, думаю. Ось, ви бачили ці парасольки, дивіться? О, так, парасолька рулить, парасолька сидіє. Дивіться, як класно. Вона коли так часто чуть не вбила парасольку. Клас. Так, це атака. Це атака, це щось. Так, це мені не цікаво. Ну добре, яка там ульта? Так. Дуже гарно виконує. Тобто всіх ігор залишала. Анімації тут вогонь. Знаєте, не дуже далеко до цього. Анімації так. Заграю. Так, тут щось було забаговано. Так, я дивлюсь на неї, на цю маму Мія, і дуже жалкую, що я її не вибила. Без коментарів. Так. А як вона кілить? Парасолька шикарна. Але цей чепчик, якщо чесно, мені не дуже до вподоби. І в неї такі великі груди. Я навіть не знаю. Так, ви цього не бачите. Може, треба... Це дуже дуже це так. Це дуже шикарна анімація. Я вам скажу, тут цілу кожному разу просто такі дуже класні ходять. Цікаво, що було робити, щоб аккаунт для вбиття цілої. Класно, але що можна сказати, ще немає. Тому все погано. Окей. Ну, давайте відразу пройде. Я пройду. Ну, комусь Камелія дуже-дуже так зайшла, а я такі, як чесно, не зрозуміла. І мені її не дуже подобається через її зайчик. Тому що через її зайчик, тому що я просто не люблю коротку волосся. Ну, а так, в цілому, коли показували її сайт, разом волосся мені не дуже сподобалось. Ой. Не знаю, може я маму Мію буду брати на релізі. Бо зараз не новий контент, я не походжу, але може вони ще якусь нову стяжку додадуть. Who knows? Добре, давайте я подивлюсь, наскільки погано в мене з крутками. А в мене щось є. Ну, вона шикарна, в неї зброя. Я в Геншині зараз полюбляю дуже ці каталісти, тому що вони такі класні роблять, ну, тобто коли вони роблять під кожного персонажа. А тут теж дуже класно зроблено. Ну, типу, з каталістом вони завжди можуть такі прикольні штуки робити, реально під персонажа, типу, чи парасолька, чи тут медузка, чи ще щось такого. Але, наприклад, з мечами, ну, так не вийде, ну, що ти зробиш з мечом, там, з катаною, ну, вона є. Тому
доступних політ фантазії. Ну, ось типу меч такий і ось це. Дуже велика різниця. О! 111. О, тобто я просто покручу. Так, я забула тут скіпати. Новенько, ну, в мене тут останній був відключений, тому, скоріше за все, в мене тут все з нуля. Зараз ви тут нічого не бачите, ой, це не те. Хотіла подивитися історію, яку ви не побачите. Окей, в історії в мене відключено 10, 20, окей, в мене відключено десь 40 круток. 40 круток. Але я не думаю, що вона мені випаде, якщо чесно. Але давайте спробуємо. Чому ні? Так, і на 50-й відключено вона мені не падає. І так, просто стік. Кул. На 60 ці крутки вона мені теж не падає. Так, стік. Мені прям нічого не впало. І остання 70-та крутка, і мені теж нічого не падає. Ні. Мені теж таки щось впало, але, типу, знаючи мій лайкіч, знаєте, хто це буде? Я ще, якщо чесно, я не знаю, хто ж стандартних персонажів мені випаде, але я відчуваю, що мені випаде морозний хлопчик, який, ну, там нікуди не потрібен. Це не стандартка. О, я тебе вже бачила, давайте далі. Чому я не люблю їхні заставки? Чому? Тому що ти не відразу зрозумієш, що і хто тобі випав. І, так, звісно, я програла. Я знала, що я програю. Тому, ну, трішечки засмучена, але може я буду крутити за ній, і вона мені випаде. Чи просто вже залишу крутки, ну, там не докуплю на за ній, а буде ця вона мега-ельфійка. Тому, мабуть, не дуже буду переживати з цього приводу. Але давайте докрутимо те, що в мене є. Так, ну, типу, вдруг там випаде в першій десятці, тоді типу, ок. Але, ну, це буває прям дуже рідко. Це яка друга крутка була. Так, третя. Все, в мене нічого немає. В мене є, звісно, тут сейви. Але я прямо куплю, ну я вже скупила, куплю на Ейдолони. Тих персонажів, які мені там сподобаються, над тим я вже не купила, і я вважаю, що краще їх типу не чіпати. Ну, Cantarella це вона дуже класна, але це ще один хіл. Хілери в мене є. Ну, я не вважаю, що є користь витрачати на хілах. Можливо, я зберу її на рані, але ті персонажі, які будуть виходити далі, не всі дуже круті, і тому дуже важко було б щось там вибирати. Ну добре, просто йдемо по квесту. Пройдемось трішки по квесту. Але все ж таки так, я засмучена. Сьогодні день був не дуже добрий, я тут ще я програла якось, ну, коротше. Так, як мені запитати, що Абі робить? You there, Abster? Абі, ти де? Так, автоплей. What's up? Ну, яка крихать. It's taking longer for Abby to react. Ой, чому ти думаєш завжди? Hey, there's nothing to worry about. Нема Just про a що little beat, переживати. that's all. Earlier, when I was half asleep, I came up with this great idea for finding the Sentinel. Ну, яка в тебе гарна Let's hear it. ідея? Didn't the No, that's Sentinel about say they're Stefan. locked up in some kind of tower in the sky? Well, how about I just fly up there and look for it? Easy as pie. Ізі. The tower is either too far to see, or it's totally covered by clouds. Otherwise, we would have seen some sign of it on the ground. In the Він shape you're точно, in, так, вибачте, він точно думає, що він зможе долетіти, типу, до цієї башні десь там, в небі. Ну так, Азріал, це дуже гарне питання поставив. Чи він впевнений, що він так далеко Hey, долетить? come on! Ну. It won't hurt to try. The cliff at Egglet would be a perfect launch pad. Ой. Ой. Вибачте, я забула, де тут джамп.
Оп. Так, я забула кнопки. О, у нас хтось новий. Така гарна картинка. Таке сонечко. І давайте покажемо наш новий герой. О, вона грає на спілці. О, які очі. Music itself holds no emotion. It's the heart that grants it meaning. So, dear listener, tell me, what feelings did my piece evoke in you? Вона гарненька. Але чому в неї таке коротке волосся, скажіть мені? І це рога чи ні? Ні, вона приємна, але де довге волосся? Окей. Wow. A very valuable insight. Thank you. That brings me closer to completing my piece. Дякую. Salutations, Rover. My name is Dracona, a wandering bard. I'm glad to have met you. Вона бар. І, звісно, вона спала нашого ровера. I was sent by Lady Carlotta to find you. As I passed that abandoned house, I suddenly felt this, well, you know, rush of inspiration that just can't be ignored. So I stopped to compose a piece. Surprise, surprise, the melody led me right to you. Володя її привела до нас. Окей. I suppose this won't count as me getting distracted, right? If Carlotta asked you to find me, has something happened? Дивлюся, Карлота... Lady Carlotta told me you encountered the supposed martyred maiden, Cartethyia. She dispatched search teams soon after, but there's been no sign of Cartethyia since. That's why she asked me to use my forte to recreate the frequency you experienced at the time, to see if any details you might have missed become clearer. Recreate the frequency? Well, it's a little tricky to explain in words. Think of it like being in an immersive portrait. Can you tell me about your meeting with Cartethyia? The more details, the better. Even the smallest things count. Let's see here. Tweak a few notes here. Some emotions there. Textures. That should do it. О, вона з нашого слів музику записала. Так, ну ти грати будеш? Now then, Rover. Time for you to tune in to your memories. Ніфіга собі. А раніше так не можна було, типу, музикою в наші спогади заглянути. Так, ми повернулися в минуле, я так розумію. Ну, в його спогадах. Ага, тобто в минуле, коли ця Ельфійка танцювала. Tune in to my memories. Does that mean I'm supposed to see the past from another perspective? Ну, ти нам вже міг це не говорити, ми і так все зрозуміли.
Просто подивитися на наші спогади з іншої сторони. Що це комунікація? Автофейс. Боже, яка вона гарна? Laureate. Our tacit marks are glowing again. It appears there is a special connection between them. Звісно, не такий special connection є. What is the meaning of this? Someone used their resonance ability to help me relive this moment. But this seems unexpected. How did you first come to notice me? The Sentinel. Imperator's voice guided me to you. You heard the Sentinel's voice? Then tell me, am I their resonator? Та говори скоріше. Well, Imperator called you the Lost, and Primus Fenrico claims you are the resonator for Leviathan, the Threnodian. But you really don't have any idea? Та вона нічого не знає. I've actually been searching for the answer to this question too. Я не здивована. Що вона теж шукає відповіді на це запитання. My memories are fragmented. I remember becoming a resonator, and the moment I was given the name Fleur-de-Lis. Теж страждає такого недуга, як наш ровер, що нічого не I also пам'ятає. remember fighting something, but the details and the outcome of that battle are lost to me. You seem deeply concerned about the Sentinel. Tell me, why is that? Так, давай відповідай. О, не так, айбі. О, він зміг прокинутись. You О, read? яка гарненька. Whoa! Check it out! Our frequencies got split apart. О, ну так, дуже схожі. Дивіться. Що в неї на лобі, що в нього. Угу. Так, що це значить? Давайте, розказуйте. Basically, we're sorta in that hover mode you once joked about. Nothing new to me, though. Hover mode. Цікаво. This must be the frequency that's entangled within you. Is it some kind of echo? Yes, I'm experiencing a similar kind of frequency split. No, there is little that remains of my resonance powers. I feel its frequency weakening. I understand why you're eager to find the Sentinel.
You said you heard the Sentinel's voice. Was there anything else they said? They spoke of being ensnared in an inverted tower suspended in the sky. Ensnared? Does that mean behind the seals there's... I'm sure you've noticed that I was drawn here only as a frequency. My true form currently resides inside an inverted sonorosphere, suspended high in the sky. At its center stands a tower. Its gate locked by 3 seals. Ну, хоча б сказала, де воно знаходиться. Окей. I've sensed a voice calling out to me from behind them. Could it be the Sentinel? Можливо. Say, it's really faint, so I barely noticed earlier. Is that a Drenodian smell I'm getting from you? Який в нього гарний, ну. The scent of a Threnodian. You can perceive the Threnodian. It's not an exact one-to-one with that big Ovathraxula meatball I had. But I never mix up a flavor I've already tasted. Abby has a nose for these sort of things. We came давайте across про Threnodian Іванівку powers поговоримо. before in Jinjo. So, it's safe to say Abby can be trusted. Do you think I'm the Threnodian's resonator? If we're making assumptions, let's err on the optimistic side first. Given your current situation, it is possible you were affected by the Threnodian's powers during your battle alongside Imperator. That could be the reason behind losing all your power, too. I take it this theory would benefit you as well. After all, that unique echo of yours needs the Sentinel's powers for treatment, does it not? Even in adventure tales, it's not always the witch who loses her memory. It could also be a blessed maiden, trying to regain her powers. In that case, it appears we share the same goal of finding the Sentinel. Spending so much time alone in the sonorosphere gave me plenty of time to consider countless possibilities. I've braced myself for whatever may come until I find the answers I'm seeking. Ну, сподіваюся, вона знайде відповіді на своє питання. I want to know what's going on with Imperator in that tower. Та всі ми I хочемо want to знати, що speak там with you in сталося. person. Ну, давай, знайди її в How реальності. can I reach your sonorosphere? A part of the sonorosphere is actually on land, though its outer perimeter is surrounded by a barrier. I cannot leave, and no one can enter. Ага. Тобто вона не зможе піти, і ніхто не зможе сюди дійти. О, тобто війти. Офігенно. I'm afraid that won't do. Я теж That barrier боялась. also acts as the power source that maintains the sonorosphere's integrity. If it's destroyed, the entire sphere will collapse. О, окей, починається. О, окей. And the ruins, along with the tacit discords it houses, would come crashing down on Raguna. It would be catastrophic,
Ну, звісно, це буде катастрофа. You said no Хто б one can сумнівався? get in. Has anyone tried? Гарне питання, чи хтось старався? Yes. I've Okay, occasionally so- sensed someone wandering outside the barrier, as if searching for a way inside. Так це було тільки один раз? Ну, це не Perhaps рахується. they know something. Any distinguishing features? Давай мені хоча б якісь підказки. Almost like a deep-sea jellyfish. Це про нашу медузку? Ого. I wasn't able to get a clear look. I can Це only була наша describe the feeling I медузка. got from her Окей, as a розумію. resonator. Ну, давай, розказуй. Ой, що засвітилось? А ну-ка. It would seem this resonance ability can only last for so long. Вона пропадає. I'll look for a way to find this person you mentioned. Ну, давайте tells будемо me you will шукати keep your нашу promise. медузку. No matter the outcome, this may be my chance to find the answers I've been looking for. Так, я сподіваюся, ми теж знайдемо відповіді на це питання. Цікаво, поговорили. Rover. Hello. Oh, thank goodness. You're finally awake. Звісно, я прокинусь. How are you feeling? Any headache, tingling feet, upset stomach? Що ще ти мені можеш сказати, як я можу погано себе почувати після цього? А до цього ти не могла б мені там сказати, що там голова може I tried боліти, чи everything, ще but you щось just там? wouldn't wake up. Ні? I thought you were... Ти думав, що я вже помер? Wait a second. Did you actually fall asleep listening to my music? Oh. It kind of Тобто вона breaks my навіть- heart to know you reacted like that when it wasn't even a lullaby. Не знаю, як це працює, але It класно. was really helpful. Та, звісно, це було дуже... Вона Helpful for дуже your сильно sleeping допомогла. troubles, hmm? О, Боже, ти що, плачеш? Ну, давай, розказуй, як вона сильно тобі допомогла. Давай, розказуй. Wow. Та, звісно, вау. Дивлячись на тебе, So можна my сказати вау. forte created a special connection that led to some unexpected developments. The girl, Автоплей. is she friend or foe? What truths lie behind the seal, and who is that mysterious wandering figure? Окей, ти вже придумаєш нову п'єсу? Офігенно. I have a Вулиця feeling this is going Шекспір. to be a very exciting song. А, тобто пісня. Окей, тож парк. О, це котик? Мяу. Мяу. I'll pass this information on to Lady Carlotta. Так, звісно, So, передай це леді What do you Карлоті. plan to do next? Що я планую? Ну... Так, а це хто? Покажіть нам, хто це такий. Pardon the intrusion, my lord. Оце в нього голос. Ну, я сказав my lord. My name is Sebastian. As per my lady's instructions, I have been entrusted with the honor of inviting you to the Phasalia estate for... The Phasalia family. The one that's likely worshipping the Thrunodian. Так, я так розумію, що тут Why буде does she наша want to talk with медузка. me? Звісно, чому це вона тільки зараз захотіла My lady поговорити has зі мною? expressed a desire to clear up some unfortunate misunderstandings that occurred previously. Ну-ну. Tell her I accept the invitation, but at a later time. Окей. I will convey your message to my lady.
wouldn't expect the head of the Phasalia family to come looking for you. Especially while they're still in the middle of negotiations with Lady Carlotta. She's just as unpredictable as the rumors say. Та я вас усіх не сумнівалась. I suppose you Давай, would want to know розказуй. more about her before taking up her invitation, hmm? She's known to be a recluse, and rare. I've heard quite a few rumors. Which one would you like to hear first? Так мені все рівно про I які have ти будеш Shadow of the розказувати. Ancient, Lady Bane, or maybe Entangler То ти of мені Hearts. співати будеш це. Окей. Клікбейт, тайтлс. Все у нас клікбейт. Давайте. Hello, that's why they're called rumors. I'm just doing my due diligence by being faithful to the source material. Так, автоплей. So, ready to dive right in? Давай, починай вже. Ой, або не починай. Well, long story short, the Phasalia family was one of the first to set foot on these islands and establish order in Renacita. Their lineage even predates the Order of the Deep, and their craft of extracting toxins from aquatic plants is a legacy passed down through generations. Word is, they select the new head of household by having candidates ingest each other's poisons and wait to see who's still breathing when it's all over. Це жорстко. Stories about the current head of the Phasalias get even wilder. They say she didn't go through the usual selection process. Instead, others say she's a master in the art of manipulation, drowning her victims in hallucinations until they agree to her terms without even realizing it. Так, цікаво, нас будуть чекати галюцинації? In any case, the Phasalia family aside, she's someone you definitely want to handle with care. If you're set on meeting her, I'd be extra careful if I were you. The way she describes the head of Phasalia reminds me of how Cartethyia spoke about the wandering figure by the barrier. I can't rule out the possibility that they're the same person. Looks like I'll need to pay her a visit. Okay, let's start begin. Відонізу з тімбуком. Господи. Так. Щось мені здається, що... Ага, не дуже далеко. Мені здалося. Окей, це якась нова локація. Hello. I received Chacona's memo. Oh. I think the head of the Phasalias approached you when I was still in negotiations with her emissaries. Was it meant to be a diversion all along? They invited you and you alone. As a Montelli, I'm in no position to intervene. That being said, if the Phasalias try anything against you, I'll get you out. Even if it means storming through their front gates. In the meantime, I'll keep looking for more information and the person Cartethyia mentioned to you. I'll call you as soon as I find anything. Окей. Got it. Ну, я сподіваюся, нас не сидять тут. О, так, гарно відоск дивимося. Так, ну я ж говорила, що це наша медузка. Але тут якось мало води, треба більше.
One moment, please. I shall inform milady of your arrival. І та я гадаю, що вона вже помітила, що ми прийшли. Так, я That won't be зрозуміла. necessary. О, я ж сказала. Давайте, показуйте її усі красі. Слоумо. To keep our honored guest waiting would be most improper. Especially when it was What I does who the play? extended the invitation. О, ці очі. Cantarella Phasalia, 36th matriarch of the Phasalia По family. медузок. I'm Це pleased to гарний make your кадр. acquaintance. О, дякую за привіт. Honorable Laureate, the new crown of the Carnival. Very well. If you insist, I see no reason to refuse. You may also call me Cantarella. Так, ну ми зрозуміли, що можемо назвати Cantarella. Давай далі. Now, shall we proceed to my study? Сподіваюся, вона не буде писати з нас дисертацію. Окей, вона вирішила нас не чекати. Ну, добре. А, окей, ось воно. Моделька в неї дійсно дуже велика. Порівняно з Карлотою. На цілу голову. Окей. Угу. Won't you have a seat? Так, вона дуже гарна. Так, автоплей. I hope you'll accept this tea as my way of apologizing for the incident with Gilberto. Ну, окей, Members приймемо of the твої family may have troubled you, вибачення. but there is no stain that can't be washed away. Every sorrow has its own way of fading, don't you think? You still hold a grudge. Ну, Won't дивлячись you на неї, accept я my б, apology? звісно, прийняла вибачення. А сподіваюся, там немає яду, бо тільки This зараз tea. про це подумала. Is it from Jinjo? Окей, вона теж випала. Давай пий. Окей, якщо вона випала, то може там все ж таки не було яду. О. I invited you here to ask that you might serve as a mediator. Before we get into that, there's something I want to know. I imagine it concerns О, я почала the це лізо Phasalia грати. family's true beliefs. Це вже майже скоро It would рік буде. seem Gilberto's mind is beyond saving. But let's not dwell on that. What is your opinion on the current state of Raguna? So you've noticed something is amiss. As expected, from someone who's felt the weight of a Threnodian invasion firsthand. And what exactly do you find most unsettling? Why haven't the Thenodian and the Sentinel ever shown themselves? Because the Threnodians' invasion of Raguna has long since
concluded. The Threnodian, so named Leviathan, possesses the power to merge and assimilate. О, круто. It uses distorted beliefs to самого spread a початку spiritual сподобалась plague that візуалізація slowly цієї гри. devours civilizations from within. Тому я Though вирішила the не previous пропускати two тобі. attempts were thwarted, the tall mast of the galleon that is Raguna has already been snapped in half. Now the blissfully ignorant masses walk hand in hand toward an abyss they cannot see. Friend or foe? As a newcomer to this land, can you really tell them apart? Таке відчуття, що вона переманює нас на свою сторону. Ну, давай. Yes and no. On one hand, there's the truth of the Order's beliefs. On the other, there's our family. The Threnodian doesn't take kindly to those who know the truth. We've always been under its whispers. Окей. Ну, звісно, Once правда the всі soul скривають. fractures, the mind will follow until only a puppet remains. Now that we've come this far, there's nothing for me to hide. Ну, якщо чесно, це не дуже багато. My only hope is that once you learn everything, you will carefully consider my request. Окей, і що ти нас попросиш? Come. The truth you seek lies in the deepest part of the castle. It's thick with dust. Hard to believe they're truly worshipping it. Curious about that statue. It represents the unbroken friend. The aroma from these plants. Щось It's дуже the same швидко. scent that was in the study. Ну, добре. These are violacas. This is it. Щось дуже швидко пройшло, ну добре. Окей, тайний прохід. І відкрила вона його просто рукою, чи як? Are you prepared? Просто рукою. Yes. Now that we're Yes, here, I'm I'm okay. afraid I can't let you leave, even if you want to. Фу, яка вона. Так, пішла резонація. Just as I expected, the Threnodian took notice of you the moment you learned the truth. What you see in the sanctuary is the Sentinel in their true form. Цікава в нього форма. Такий собі водяний пегасик. Це точно. A majestic steed that galloped with the wind, not a creature of the ocean's depths. The Order worships a half-horse, half-sea creature divinity, a form the Sentinel assumed only after being corrupted by the Threnodian. Although the Sentinel's will has yet to fade, who knows how much longer they can endure. I wish to ask you to persuade the Sentinel of Jinzhou, Jue, to come to Renacita, to save Imperator. Ну, звісно, що ми ще повинні були зробити? Звісно, когось рятувати. Просто імператора. In return, I will agree to whatever condition or request you make. Ну, хоча б тут допомога буде від неї.
Ну, давайте скажемо. Перша. I understand the position you are in. Word has it that you're currently staying at a hotel and are at odds with the Order. Perhaps a stay at my estate would suit you for the remainder of your time in Renacita. Так, I can давайте offer нам you a гарні glimpse into апартаменти. Renacita's past, and you'd be spared the Order's unwelcome attention. Ну, чому? Гарна пропозиція. There might still be a path forward. Carlotta once helped me interpret some stained glass images. The story it told was very similar to what you've described, only more biased towards the Order. It mentioned a maiden who would emerge as the Sentinel's resonator and later save Renacita. Do you think that's also a lie? Care to elaborate? The part regarding the Maiden isn't entirely fiction. The Sentinel does indeed Ну, проби appoint a в мене Maiden були to be their раніше. Я resonator, просто не дуже... though not in the way the Carnival would have you believe. Не дуже розуміла, по якій грі я It's більше through все хочу resonance стрімити. with a very particular І зараз була artifact. проба про Wuthering Waves. Але так, я планую регулярно стрімити. Тільки треба ще подумати, на який час. That's because Imperator wields the power to split and manipulate space. With it, they can withdraw a portion of power. That power's frequency will match the Imperator's own. This is how the Sword of Divinity, Turvin, came to be. A blade sealed with the very powers of the Sentinel, and the artifact used to select their resonator. To resonate with the sword is to resonate with the Sentinel. Only the chosen one may hope to draw. Цікаво, це той меч, який нам повинні дати, як кольорову зброю? What about Cartethyia? Чи це якісь інші? Але мені The здається, це те martyred саме. maiden. The nature of her resonance is unclear to me. Perhaps she resonated with the Threnodian, or perhaps with the Sentinel in its corrupted form. But choosing her could not have been the Sentinel's will. That's because the Maiden was already dead. Так, ну, звісно. Помер. In the past, each year the Phasalia family would hold the divine trials to select those with the strongest will. These young women would attempt to resonate with Turvin's powers. While overclocked, of course. Though none succeeded, some saw fragments of the truth hidden within the resonance. I was one of them. There was a moment where I glimpsed the Sentinel's corrupted form and the inverted ruins suspended in the sky. I also learned that only Turvin can break the barrier of that sonorosphere. Окей, тепер ми знаємо, хто може розбити When I awoke from that vision, Це добре. I discovered a line of words inscribed onto my hand. I would never mistake my own handwriting. That is precisely why I'm searching for other possibilities. The words were, "The maiden is dead." Офігенно прикинулась, в Сінгруті вже написано, що Maiden мертв. Окей. An inverted ruin suspended in the sky. Her and Cartethia's descriptions bear many similarities. If Turvin is the key to entering the sonorosphere, it stands to reason that Imperator may have played a role in the sphere's creation. If I can confirm that Turvin was truly left by Imperator, at least it would prove that neither are lying. Cantarella said she was overclocking when she tried resonating with Turvin.
Прикро, що в цей момент не треба як геншині вибирати, що ми про що Could думаємо. Imperator be trying to restore their power through a second awakening? If that's the case, my permission should cause a reaction. That's one way to confirm what they're saying. Так, треба краще розглянути. By all means. О, ти так відійшла від нього, щоб я міг його подивитися. Ну давай. Підходь вже, дивися. Гарненький меч. О, точно той меч. Так, відчуваю себе Артуром. Але тут знову він не дістав, він просто в руки. Ой, ці магічні світи. Who are you, really? А ти ще не здогадалась, хто він, насправді? Так. Давайте станемо в позу. No. You're likely a far more special entity. Звісно. Well, I have some information and theories of my own. Care to hear them? Please, enlighten me. I would never have imagined someone already considered a martyr could still be alive. What surprises me even more is the connection you have with the Sentinel. We Thessalians revere Imperator as our one true divinity, and yet here you stand, the arbiter of the Sentinel. Would it be more fitting to address you as Master? Так, я не дуже розумію, чому вона хоче називати нас мастером, але краще буде Азріель. Then I present my request once more. Are you willing to help rescue our Sentinel and pull Renacita back from the brink of chaos? Так, ну вона хоче, щоб ми... Окей. Ми допоможемо. Turvin can only serve its purpose while in your hands. You should have it. О, нам дає The ось only меч, question наші now is руки, how we reach давайте цей Cartethyia меч. and Imperator's достойні його. Sonorosphere. We can discuss it on the way. So you're the one that Cartethyia sensed wandering outside the Sonorosphere. A question that you already know the answer to. Why bother asking? Ну, звісно, ми знаємо вже Although відповідь being на це. described as a jellyfish. О, так, повернулись про те, що вона говорила, що це There is a наша cable медузка. car in the lower levels of the Thessalia estate that leads directly to the Sonorosphere. The mechanism beside that wall can activate the lift. Are all these mechanisms really necessary? Convenience isn't the only reason for... Why do the Thessalias have a cable car that leads directly to the Так, а меч нам Sonorosphere? не дали. Before it became a добре. Sonorosphere, it was a seminary known as the Avenolium. The martyred Maiden once pursued her studies there. A superficial harmony needed to be maintained. Так, я знову не дослухала. You seem perturbed. Are you still gathering your thoughts? Everything that's happened has all lined up so perfectly. It
makes me think it's too good to be true. I'd like to share a different perspective. Rivers eventually converge into the same ocean. If a goal is Так, mutual, треба навчитися then it's only a перекладати matter of швидше на time before they українську. meet. Але Our поки що це choices складно. and our will have led us to this situation, not the wishes of fate. You are quite different from what the rumors say. Ну, звісно, вона And what більш rumors have you приємніша, ніж heard? сказали про неї. That you're a recluse, a mystic, obsessed with the crafting of poison. Oh, and that you poisoned Про your яд ми вже predecessor. говорили. Those kinds of rumors. A recluse? On the contrary, I've been searching for a solution to the Sentinel's plight, and rarely return to Renacita. After most of my leads fell short, a friend at Mingting in Huanglong introduced me to the stories they were telling of you. A friend? All the affairs of Huanglong states eventually land in one person's hands. Would you care to take a guess at the identity of this friend of mine? Why not put the other rumors to rest? Because the rest of them are all true. Офігенно, тобто I все, see про it'll що take про more неї than кажуть, that to було rattle you, правдою. I assure you, this is no jest. We Thessalians have lived under the Threnodians' whispers for generations. Once the soul fractures, the mind will follow until only a puppet remains. When the soul of the ruling head falters, Thessalia tradition dictates that the successor usher them into eternal slumber with a poison of their own making. My succession ritual? Well, an unforeseen incident gave rise to whispers that sparked those rumors. How long has this been going on? For centuries. Every generation. Outside, they call me the Bane, but historically every head of the Thessalia family has carried such a title. It just so happens that I am the most potent one yet. We've reached the old seminary's undercrypt. The gateway into the sonorosphere itself Окей. lies Я at думаю, its що на center. сьогодні це все. Я потім